ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Rooh-afza with ਰੀਮਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੂਮਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿਪਨਾ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਪਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਗੈਸਟਰੋ ਪਬ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਫ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਟੂਡੇ I remain in the same industry. So ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ I am obviously born here, ਪਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੈਸਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ obviously ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। But you are very right. I was born and brought up in a family of chefs and restaurateurs, and that is what developed my passion for the food industry. I used to help dad in the restaurant when I was very small. Mum de naal jande hunde si assi every Friday, Saturday, me and my brother is 2 years younger to me, and Friday, Saturday anda si assi badi excitement hundi si sanu ke assi ja ke restaurant kam karna. Hun inni choti umar vich main maybe 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਕੀ, but I remember ਅਸੀਂ ਬੋਟਲ ਸਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਕਲੌਥ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਫਰੋਮ ਅ ਯੰਗ ਏਜ ਮੈਂ ਡੈਡ ਵਕਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। I used to look at him and saying, one day I'm going to be just like my dad. You know, and that is what kept me going in this industry. That is why I'm still in this industry. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟਰੋ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਗੈਸਟਰੋ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। Congratulations. Yes, gastro in Parkside Yards has been open almost 1 year. ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ in 1975. ਵਾਓ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ 50th year ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੈਸਟਰੋ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। So we took quite a big risk. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। This was probably probably the second or third Indian restaurant in the area. And dad ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। So he still tells that story today. But gradually builder ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ people who were in Kenya, they found out that ਇੱਥੇ brilliant ਖੋਲ੍ਹਿਆ, because the first brilliant restaurant and nightclub and hotel ਮੇਰੇ grandfather ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ in Kenya, Nairobi, in the 1950s. Wow. ਤੇ ਜਿਹੜੀ history ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ over 75 to 80 years. Great. The brilliant history, and that's why as a female chef in the industry I get a lot of publicity, and I tell that story because behind this whole legacy there is a story. You know, gone from my grandfather, their recipes, to my dad, passed to my dad, now passed to me. So it's from generation to generation, and that is how this brilliant name has evolved. In fact, jadu dad ne Brilliant South Hall kholiya si in 1975, it was just a 36-seat restaurant. Okay. And then we grew. It was 250 seats with the banqueting suite. Tonu yaad hona. But now we have transitioned into the new gastro pub, which was quite a daring move. But we took the leap. Because actually people always ask me even now,
but ਤੁਸੀਂ brilliant क्यों बंद किता? The gastro is here, but why did you close brilliant? When gastro and brilliant are just in five minutes of each other, we would be competing with ourselves to leave both open. So now everybody is coming to the gastro. जिन्हें भी साडा brilliant food खाना वो gastro आके खांदे हैं. But ਤੁਸੀਂ ਇਹ brilliant ਨਾਮ मतलब brilliant food, brilliant ambience. So ਇਹ brilliant ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? Actually, jada word brilliant mere grandfather da naam si. When dad always tells me this another story, that your grandfather, when we opened the restaurant, hotel and nightclub, we said, what are we going to call it? And your grandfather said, we're going to call it Brilliant. Brilliant idea. But in today's day and age, when Gordon Ramsay I see restaurant do vari, te unne pehli cheez manu aake तेरे रेस्टोरेंट का नाम ब्रिलियंट है काफी मतलब डेयरिंग नेम है because to name your restaurant brilliant you have to be brilliant निता पंगा पै जाना बिल्कुल सही गल है पर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ a power of spoken word ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ brilliant ਰੱਖਿਆ ਆ so I think everything comes out brilliant and you've set the standard so high set the standard, so you have to always make sure you are like I said, nothing less than brilliant. Otherwise, we're going to be in trouble. True. So छोटे ਹੁੰਦੇ as a chef, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ dish ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ? The first memory I have is probably of the suji halwa. Achha, that suji dad halwa taught me. So it's a dish very close to my heart, the suji halwa. That dad taught me, and I still make it to perfection today. Because dad the recipe, and he has taught me perfectly. Another one is a very simple dish. Well, simple in the sense that even the best chefs can get it wrong. Is just pilau rice. Okay. So dad is a rice expert. He's taught me how to make the best rice. So that's also a very early memory. So Dipna, first dish ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਬਣੇ? Good question. It wasn't just the suji halwa, but it was, I think, everything. Restaurant jadoo main jandi si, I loved the restaurant. That means I loved the customers, I loved cooking. And like I said, badi young age to main dad wakan banna chahndi si. So I knew where my direction was. And I was also very good in food. I mean, in school, matlab, I'm going to be honest with you. In school, I wasn't a very academic child. I mean, school, which I would put 100% effort into all my subjects, English, maths, science. Actually, subject are very academic. But I was very good at the more vocational subjects. So, mere sare jede uche grades sige, that was in food technology. Okay. In sports, sare mere awards food tech te sport vich mille hoya. I didn't really used to get many awards for English, math, science. I wasn't very academic, although I put 100% effort in. But you will find where is your talent. I was good at food technology. Manu mera pehla award milya from British Nutrition Foundation for best food project in the country on low-fat Indian food. Wow, okay. And I did that for my dad because at that time he had a heart issue, and my restaurant introduced kita low-fat Indian food, and that was actually my first award and public appearances. I was on TV, I was in newspapers, magazines, and it was that was for my A level. That is when I decided that I wanted to be a chef and pursue in the hospitality and catering sector. And I continued. So food technology karke for A level. I then went to university and I did food and hospitality management at the University of West London. I was very fortunate to get a first class honours. So I got a 1-1, and then I went on, they offered me a master's scholarship. Then my scholarship kitti, and jadoo main scholarship kar rahi si masters vich, university ne manu puchya asi Indian cuisine the ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਏ and I said no but ਮੈਂ try ਕਰ ਲਵਾਂ. And at the same time doing my masters I started teaching Indian cooking at the University of West London. And then I started doing cookery courses at the restaurant. That's how my cookery school came about. Then once my cookery school came about, फिर मैं किताबा लिखना शुरू की. So I have three books now. My first one was actually
the motivation behind that was my dad, because it was his dream कि मैं पहली brilliant cookbook लिखां. And I did that to make that possible. That was the best day of my life when I launched it, just to see his smile on his face. And now I have 3 books, and I'm looking to write the fourth one. Wow. Yeah, so this is why. खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਸ਼ਰਬਤ. Oh, yummy. I was looking forward. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. Thank you so much. But I would say ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਪਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਬਟ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਦਿਪਨਾ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੇਡੀ ਟੁਡੇ. ਸੋ ਯੈਸ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਈਡਲ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ. ਸੋ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਯੋਰ ਓਨ ਡਿਸ਼ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Matlab, we'll be making a dish and he'll say, nahi, masala vich hun paana. And I was like, no, not yet. So, there is always that opinion. Yeah. And I think that's what makes the banter between me and dad. People relate to us so much. We do a lot of TV, even side social media, the videos on there. They're like, tusi argue karde, you and your dad, sanu bada pasand aanda. But that is not an act. That is how it is. Even करे hun dad will say one thing and मैं कुछ और कहूँगी. Now my brother's argument is तुसी दोनों पहला लड़ पो and then we will talk something about business, but that still exists today. So जदों असी cookery school करते and there's 10-15 candidates, the dad is saying something to one candidate and I'm on the mic saying something else, and they will say, hang on Dipna, who do we listen to? Hun dad di suniye ya teri sun? I said, listen, je tusi dish wrong banani hai fir dad di sun lo. Je tusi dish edda banani jinda honi chahiye fir meri sun lo. So they laugh. But the thing is, I think about cooking, there is so much to learn. There is not one right way to do it. True. Yeah. When even now the new dishes, I'll tell you a funny story. When dad opened the restaurant, dad nu kadi aa belief nahi siga ki you should add things like, cream in your curry, because he believed in the Kenya style of cooking. Masala authentic hona chahiye, tomato, onion, no double cream. Yeah. Then as I was growing up, I said, listen, we need to get butter chicken on the menu. Makhni chicken. And he said, nahi, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ cream ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ sell ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. And I tell you, it is the best selling product for us today. Yeah. Makhni chicken. So suddenly he had to change his opinion. Now he makes more makhni chicken and sells it than anything else. So I think it's a combination of you both is the best. There's a little bit of both, and I think that's very healthy for a business as well. Because ਸਾਰੇ the opinions matter ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ as a woman ਇਹ decide ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ chef ਬਣਨਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨ ਹੀ ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, earlier on ਕਾਫੀ challenges ਸੀਗੇ, but मैं बहुत लकी है कि my mom and dad never discouraged me. Dad ने कभी आने किया नहीं खाली male chef बन सकते. He always encouraged me. But I work with lot of catering companies and मैं अलग-अलग kitchens ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ men chef, they're all males and I'm the only female. But I never feel uncomfortable. In fact, now in our industry, you are starting to see more female chefs join. Now, yes. So you are starting to see a little bit more of a balance. There is still a divide, but you are starting to see more and more females. I think badi changi gall hai, especially because we see lots of female chefs on social media now, more on TV. But there were challenges, especially when I was growing up, and to the extended family, if you were to say, I'm going to be a chef, they would say, "Kyun? Doctor nahi banna, accountant nahi banna, pharmacist banla." But that's not where my passion was. I wasn't good at those sort of things, and I continued following my passion and listening to my mum and dad, who have always been very encouraging. ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ
Is it true? Because halle I'm sure बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता. ਜਿਹੜੀ dish ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ refer ਕਰ ਰਹੇ, I think is chicken tikka masala. There are lots of stories. Okay. And ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, what is the story with chicken tikka masala? ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ develop ਹੋਇਆ ਸੀ, was it here? Actually, if you go back to research, now there are so many research articles online suggesting different things. But if you research, the story is that chicken tikka masala is actually a British invention. Okay. It was created. It is surprising. Here. Apparently, someone was eating chicken. They found it bland, and the chef ne onu tomato soup bana ke ditta. Ode uppar pata chicken which, and then chicken tikka masala was formed. Okay. But saying that, when chicken tikka masala is so popular, tusi India jaoge, thonu utthe bhi miluga. So the trend has been reversed. But this is something tusi kya hega British Indian cuisine. You are right. I mean, the British Indian culture, we have 32 regional varieties of Indian foods in London alone, Indian cuisine in London alone. Okay. So, you know, not just Nepalese or Pakistani or Punjabi, there are so many. ਸਾਡੇ ਹੁਣ gastro ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ. The menu is very varied. We got something for everyone. Yeah. Punjabi thalia ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, where you get bhatura with some curries and rice and papad in the whole platter. And parathe भी ਹੈਗੇ. Pronte भी ਹੈਗੇ on Pronta Sunday. Sometimes we do pronte, yes. Tandoori dishes ਵੀ ਹੈਗੇ, tandoori chicken. We got kebabs, paneer tikka ਵਗੈਰਾ. But we also have something called Indian food with a British twist. Sada tandoori chicken burger is very popular. Okay. Mushroom paneer burger is really popular. Now we have chicken tikka arancini. So we've infused Italian with Indian. You know, so these small things. Yeah. People have really started to take to fusion cooking. I believe in fusion cooking. Yeah. My dad always says, fusion kar lo, confusion na karna. So, you know, that's something that I've always had in my mind. Of course, you can tweak dishes to make them a little bit more British or a little bit more Italian. Indo-Chinese is so popular now. You know, and things like that. So that is the kind of food that we specialize in. Not just authentic Punjabi, which ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ anyway. ਬਿਲਕੁਲ. But also cool, quirky dishes that I enjoy and I want to put on the menu. ਹੁਣ ਸਾਡੇ special ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ Tottenham rose cake. Acha. Okay. And it is so. Why Tottenham? So apparently this Tottenham cake is nothing to do with the football team. When I researched it, it's to do with where the cake was formed. So it's just literally a cake with pink icing on top and custard, like jada pella si khande si school which with custard. Okay. It's a school cake with custard, but I just infused it with rose. Yeah. Which I think is very great for this show. Yeah. with our rose flavouring here. Yeah. True. So, आज International Women's Day है. And as a woman, I want to ask you कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ International Women's Day celebrate ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, society change ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ celebrate ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿ society accept ਕਰ ਲਵੇ? Yeah, I think that's a very good question. And International Women's Day exists for those reasons, that we continue to support women, not just in obviously my hospitality and catering industry, but every single industry. Any Kyunki ਜਿਹੜੀ ਵੀ industry ਆ, women ਨੂੰ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. You know, and I think that's a very encouraging thing. There are some industries where still women are not accepted. Yeah. So I think International Women's Day is a celebration of, you know, girl power, which I think is so important and so encouraging. But especially for me, when I get female chefs or aspiring chefs, females in the industry who, you know, message me on social media and say, I'm great at home cooking, but I want to get into industry. And I will send them an email that you need to do this, this, and this. It's very inspiring and encouraging for them. And I think initiatives like International Women's Day and the events we do for International Women's Day, you know, things like the brunches, and people do dinner and dances. There's special documentaries that come. These are all very encouraging because actually we need more women, in our industry. Every industry, not just our industry, not just food and drink, but every single. And I think for us, it's very encouraging, especially for me, very motivating for me to be giving advice and to be seen as a role model on International Women's Day. Yeah, so great. So, एक message जो ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੀ women ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? Well, one thing I would say, and I have this in my mind for ever since I was small, is no matter how much you grow, how much you succeed, or how successful you are, always keep your feet humbly on the ground. And that has got me to where I am today. Another message is, and I always say this, is use social media to your advantage. ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ toast ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ, put it on your social media, because you don't know where that post could take you. And that cheese ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, that's why I'm telling you all. Right. So first of all, be humble. Second, use your social media to your advantage. And thirdly, the most important and biggest message of all is have immense respect for your mum and dad, because they are my two pillars of support. Great. So now we know about Dipna, what she likes. So thank you so much, Dipna, for coming here today. No, thank you so much. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ. Thank you for having me. And yeah, carry on cooking to everyone. Great. Thank you. And sat shri akal.